Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur HONKAI pour continuer nos aventures, donc c'est parti. On continue la petite ascension du niveau 65, bien évidemment, donc le compte principal. Là, 1.2, ben voilà, hein, comme dans la vidéo précédente, ça y est, elle est enfin arrivée, donc plutôt cool. Là, je viens de faire 2 échos de guerre, enfin j'ai fait les 3 en fait. J'ai fait les 3 avec Cocolia, comme ça je suis tranquille là-dessus. Maintenant, ce qui me reste éventuellement à faire, c'est d'aller continuer la quête principale. Le désespoir, donc c'est parti, on va y aller, sans plus attendre. On va découvrir un petit peu le nouveau contenu. C'est parti, c'est imminent, c'est maintenant. Du coup... Commission. Ici, ok. Une mise à jour qui veut être plutôt sympathique. Je regardais un peu par rapport aux couleurs, parce que je sais pas, ça fait bizarre sur mon écran à moi, mais peut-être que pour vous, ça reste en somme toute somme classique. Ah, en fait, je pouvais monter, j'ai pas fait attention, ok. J'ai bien fait, parce que sinon, je faisais le tour. Allez, c'est parti. Commission des alchimistes. Whoa. Looks like the battle here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Elle a dû deviner que c'était le bon moment. Time is of the essence. The most important task for the Xianzhou Luofu is suppressing the Stellaron. General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights. He would have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the general didn't make us go with the knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the Ambrosial Arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here. Pour moi, c'est une victoire totale. I think so too. I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Ok, c'est parti. Careful. Look, there's someone over there. Here! There are still survivors here. You're not the knights. What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jing Yuan is truly running out of options. Run! She's
A disciple of Sanctus Medicus! Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Aïe 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 aïe. Leave here. Ok. Normalement les combats vont être un peu plus difficiles. Et je dis bien un peu plus. Je vais peut-être même changer d'équipe en vrai. More enemies. Peut-être. Faut que je réfléchisse en fait. Si je change d'équipe, faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Can I have fun this time? The lives of short-lived species are so fleetingly brief. Ok, moi je me dis ouais ça va être tranquille, il y aura qu'un combat. Non non pas du tout. Par contre de nouveaux ennemis. Fortement sympathique en vrai. Ok, leur augmenter l'attaque. Oh. More Ah. enemies. Ça s'annonce pas super ça. That's better. Lambs at the ready. Oh, ça va, il tape le temps. Lamps ablaze. Lance! Forward! Le 1, le 2, tac. Je dirais lui. Je sais pas si on le tue. Bah, tous les jours, nickel. Can I have fun this time? Et voilà. Why did you come to the 3. Sanjo? Eh To seek ben, immortality? on est You don't have to gâtés. appease Jingyuan. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. You took the bait. Non, je vais essayer de focus un seul. Not a scratch. Il n'y a que des carnes. Bah lui je vais le neutraliser tout de suite. Oh non presque. Ah il me manque pas grand chose hein, pour le one shot hein. Ok, ça ok. Lui maintenant. More enemies. Naughty child. That's better. Nice teamwork. Voilà, parfait. Et là il en reste plus qu'un. Mais eux aussi hein, c'est des nouveaux ennemis hein. Ils les avaient pas encore affrontés eux. Du moins pas comme ça. Just a little something. Ok. Time for a shot. Balistère. Ça, on n'a pas trop subi de dégâts. Oh, en fait, je sais pas si je vais changer. Mais il faut que je regarde si je peux monter Wolf. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. Go. The Master Diviner's troops are ahead. Let's go. Ok. The disciples of Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they've... Et nouvelle map. Oh yes. Ok. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait éventuellement farmer. Donc c'est les fameuses nouvelles ressources qu'on a. Par contre, je sais pas, on vient de très loin ou... Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoshut, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou.
The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment to reveal themselves. Je vais regarder pour essayer de récupérer un max de coffres. Sans utiliser pour le moment la carte, enfin la map interactive. Donc là on a au cas où la caverne de corrosion qui est faite. Non, s'en fout. 82. Ah ouais. Je pense que ça va être le max au niveau des petits ennemis. Non, on peut pas. Et on s'en fout. Ok, on esquive. Ouais, je veux bien récupérer un max de coffres sans la map interactive. Du moins, pas rencontrer les ennemis, mais au moins juste les coffres. Franchement, ce serait cool. Si j'arrive sans la map interactive, ce serait vachement sympatoche. Oh, il est déjà 4. Je peux vérifier, hein, mais c'est 4. Et il y a un magoré ou pas? Ah, il y a un magoré. Donc peut-être 14. Parce que là, je vous rappelle que magoré, il y aura un peu plus de niveau. Et si je n'arrive pas à le poutrer, on va avoir des soucis. Voilà. Donc là, on aurait un ennemi. Là, on aurait un puzzle. Est-ce que je l'ai fait aussi en même temps? Sachant que je suis 65 en vrai. Ouais, il y a peut-être moyen. Hein. Je sais pas combien de temps le prendra. Hein. Pour le moment, voilà. On avance un petit peu. Mais je vais aussi faire un max de choses. C'est pour ça que les coffres, je vais commencer à les faire maintenant. D'accord que là où je suis, il n'y avait rien. Non. Et là, il y avait l'air d'avoir quelque chose. Un puzzle. Oh là là, oui, d'accord. Oh ouais. Oh. On a plusieurs niveaux. Ah, mais là, c'est Osef en fait. Ok. Oh, je vois déjà, hein, c'est l'angoisse. Ouais, bon, on va essayer déjà de clean un peu les zones. Doucement, mais sûrement. Oh 85. Non, on fera ce qui est puzzle plus tard. Ok. Je retire ce que j'ai dit. Ah, puis je peux genre pas le déplacer. Ok. Pour bien faire, faut que j'essaye de me mettre ici. Mhm.
Ah mais c'est vraiment chiant hein, son truc. Hein. Ah, je vais le bloquer dans tous les cas en fait. Il faut que je le déplace de 1. Trop chiant. Non. Je peux pas le faire autrement. Ah l'angoissant. En fait, faudrait pas qu'il soit au centre. Le problème c'est qu'ils y sont forcément. Ah là 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 là. Ok. Alors ici. Incroyable. 15 ans après, mais voilà. Oh punaise. Ça fait un moment. J'ai quand même essayé de faire un max de choses, mais ouais, les ennemis 85, je vais me les réserver. Hein. Parce que je pense que eux, ça va pas être de la tarte. Là, je pense que 85, c'est pour des pseudo boss, c'est le max. Hein. Ah! Vraiment, ils voulaient pas me donner un petit peu mieux que... Oh, c'est du 4 stars. Ouais, bon, bah d'accord. Bon, bah, je sais ce que je vais pouvoir faire dans ma partie 0 pool. Pouvoir tous les prendre, puisque dans tous les cas, ça nous donnera que du 4 stars. Déçu. Vraiment très déçu. J'aurais préféré que ce soit autrement. Là, on est à 5. Ensuite... On va devoir esquiver. Hein. Si on y arrive. Ok. C'est réussi. Donc là déjà on a fait au moins le tour. Ah, un puzzle. Tranquille, t'as rien vu. Je ne suis pas là. Punaise, ça fait longtemps ça. Parfait. Ça fait longtemps. Ça fait depuis la 1.0. Même pas la 1. Parce qu'à 1.1 j'avais terminé déjà tout ce type de contenu. Ok, un coffre pour boire. Let's go. Ça ne compte pas dedans. Hein. Je le rappelle juste. Ouais, voilà, ça va nous donner que du 4 stars. Oh, je suis déçu. Bah, c'est bien, hein, mais bon. En fait, le problème à notre niveau, c'est compliqué de se dire que le 4 stars est bien. Ouais, j'irai après. Ah, punaise. Non, on ira après. On va déjà visiter ici. Là, on est à 6, c'est ça? Ou 7? 6. 6. C'est bon. Non. T'as rien vu? Je suis pas là. Hop, 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 hop. Wow. Rapide. Bon, si on a des ennemis à côté, on évite. On fera tout ça dans une autre vidéo, bien sûr. Ok, il n'y a pas d'autres coffres éventuellement à côté, non?
C'est que celui-là? Ok, bon, on s'en fout. On va pas le chercher tout de suite. Ça ira. Oh. La zone n'est pas disponible. Ah, ok. Soit c'est pour bientôt, ou soit c'est dans cette mage. On verra bien. On sait que là-bas, il risque d'y avoir une petite zone à aller visiter. C'est cool. J'espère que j'ai pas trop oublié de coffre. Là, c'est encore un coffre de type entre guillemets élite. Hein, je les appelle les coffres élites. Parce que c'est les coffres où on doit vaincre des ennemis. Et après, on a... Enfin, les élites, c'est plutôt comme l'autre qu'on a vu, niveau 85. Là, là c'est de l'élite. Wow. Skive. Ok. Donc nous, on doit aller... juste à gauche. Ok. Sauf que nous, on va aller là-bas. On va aller tout droit. Si on peut. Non, on peut pas. It's too dangerous to roam. Please wait here for the Master Diviner's return. D'accord. Who goes there? Show yourselves! Wait, it's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. Okay. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesied your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The Disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the Disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. Ok. Allons-y. Je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas de coffre. On est toujours dans la même zone, je suppose, oui. The Cloud Knights undergo such thorough training. How could they lose control like this? It's one thing for humans to be stricken with Mara, but Foxians and Videodora? Ah mais bon, ça arrive. Hein. Ça a pas l'air d'être tous des Foxiens. Hein. Ok. Ah, surtout déjà pour récupérer un max de choses. Hein. Oh bon, on l'avait pas vu. Hop là. In my pocket. Déjà plus tard. Déjà plus tard, recueillir des informations. Là, je vais recueillir les coffres. Oh. Ça, c'est du beau, ça. What does it mean?
We probably need to present it with a command for it to act. Ouais. Là, je sens que c'est ce qu'on va devoir faire. The master diviner has gone ahead with the scouts. Please wait here. Ok. Bon ben pour le moment, on est à la moitié là déjà. C'est bien. On arrive tranquillement sur une petite moitié. Ah. Non. Oh non, je me suis encore retrouvé. Oh non, je suis encore tombé dans les pommes. On sait pas, hein. C'était peut-être pour voir s'il y avait un succès. Mais bon, non. Par contre, on ne perd pas de points de vie, donc bon, ça permet de faire des choses comme ça, quoi. Allez, c'est parti, on recueille les informations. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. This part needs to be recorded as testimony. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. Pas trop de malin, toi. Pas trop de malin. That shining seed? I've seen it. So beautiful. If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. Do you still remember Cocolia? The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short-life species, yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, yes, the mighty Sanctus Medicus, the abundance. Ouais, et à propos de l'arbre So, you d'ambroisie. witnessed it too? The ambrosial arbor's resurrection. Magnificent. In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall, Sanctus Medicus the Abundance gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. The fallow earth, the western soapberry, the altered flesh. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. Oui. What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the Order allowed, I would cut you down now. Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus. To eliminate the self, to achieve transcendence, a life of true freedom. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you, isn't it? I can help you. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-life species would never be able to endure the transformation. Bah je n'ai plus de questions, hein.
Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. Comment se présente la situation? We took over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Then, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Ils ont été frappés par le mar. Curse it. Mar, plutôt. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. Master Diviner, you're back. Le I personnage. had kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. Juan. J'aimerais tellement qu'on la joue, elle est tellement sympathique. On va pouvoir apprendre plein de choses, ce serait plutôt cool. I was merely being courteous. According to my divination, you've hardly been here long. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. How can things be so difficult? Vous préparez le terrain pour nous demander de nous rejoindre, c'est ça? De vous rejoindre, c'est ça? Sharp as always. I knew we'd spent too long around the Master Diviner. Now we're predicting the future. Let me guess. What are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. So there. Who said you'd be heading to the battlefield? We're not? Jingyuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. After receiving the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. They also but in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the Arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Non, parce que moi, ce que j'aime bien avant le combat, c'est d'aller chercher des coffres. On en est 9 là. Ouais. Eh, il nous en reste 5. Hein. C'est quoi 5? Pas grand chose. Hein. Attends, fallait nous libérer la zone. Ah, bon, là, il n'y a pas de coffre, pardon. Bon, bah, c'est non. Morning bells chime in a dream.
evening mist gathers around me. Do you see that? What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the arbor, turning fantasy into reality. Since the smoke from the crucibles never ceases, this place was named Eve Mist Mansion. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Indeed. The disciples of Sanctus Medicus infuse the smoke that permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one could know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. Cette fumée est inoffensive sur vous, sur nous. Indeed, this demonic vapor is a weapon targeted against the Cloud Knights. The ambrosial arbor is taboo for the Luofu, and the Xianzhou alliance has always been fiercely independent. The disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the general would seek outside help. They won't be prepared against short-life species. Is this what General Jing Yuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality, one step at a time. Ouais, je refuse leurs prédictions. I do not wish to be their puppet either. In any case, we do not walk alone and unhindered on our paths. Our choices define us and influence others. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future. To return to the matter at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here, Mr. Yang, what do you think? I will come at once when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. Je veux juste voir si là il y avait un petit coffre. Hein. Non? Ah, peut pas y en avoir partout, bien sûr. On le sait. Huh. I feel like even though long-life species get to live forever, they aren't so different from us short-life species when it comes to worries and suffering. Je sens que ça va faire partie de la même zone et que du coup il y a moyen que les derniers coffres soient ici dans le coin. Ah, je sais pas si là ça en ferait partie aussi, je sais pas. On va voir. Là on est quand même à 10, c'est ça? 10, il nous reste 4 plus à magorer. Wait, Miss Tingyun! Why are you still here? You're too close to the crucible! Thank you for the concern, but I'm fine. The general commanded me to stay with you. I dare not go against military orders.
Your life is more important, Miss Tingyun. Go back. We can explain to the General. There's really no need. I've spent my years traveling the universe. Not to mention, I'm younger and stronger than I look. Even you benefactors have probably lived longer than me. Ok. Seems like the smoke is getting thinner. Not thin enough. We need to hurry. Encore assez. Turn it off! Why did you turn it on? Ah, il est éteint? J'ai pas fait gaffe. Moi je ne pourrais malheureusement pas parce que l'ennemi m'a découvert. We still haven't doused the burners. Et peut-être que là... Oh les... Nickel. So, you succeeded in dousing the elixir cauldrons. Unimportant. The inevitable is already upon us. Danshu. It's you. I have met you before in my capacity as Chief Alchemist, Master Diviner. You don't seem surprised. Indeed. The General and I knew that the disciples of Sanctus Medicus must be hiding in the Alchemy Commission. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commissions. We had to wait for you to show yourselves. And now, your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the Ambrosial Arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address these transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? In days of old, the roots of the Ambrosial Arbor enveloped the Xianzhou like a living creature. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. Divine miracles descended onto all 9 Xianzhou ships. What a glorious time that was. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission even forces us to give up our immortality. How pitiful. I do not blame you for your ignorance. We were not born in the era when the Ambrosial Arbor first descended. Nor did we witness its miracles. But now, we now have an opportunity to restore the ancient laws. Forgive me for thinking you might have harbored some profound enlightenment. Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, we enshrined our future as human beings. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds are nothing but evil. I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your
decision. You have discarded power. A most foolish choice. Allez, c'est parti pour le combat. Master Diviner, allow me to show you what the Celestials were capable of. Alors... Ça va augmenter l'attaque, mais non. This combat needs optimizing. Je dirais lui là-bas aussi, là. Faut le taper. On attaquera forcément en zone. Ah, on y est presque. Ça va bientôt éteindre. Voilà, parfait. I'm okay. Time for a buzz. Naughty child. It's time. Lance ablaze. Lance! Forward! Just a little something. On soigne tout le monde. Ah non, l'équipe, je les change pas. Hein. Vaut mieux rester sur les bases solides. Fun this time. Disappear among the sea of butterflies. Faut que je les élimine un par un là maintenant. Ça devrait être ok. This combat needs. This is double speed. What a headache. Ok, alors. Là, je sais pas comment ça va tourner. Est-ce qu'elle peut invoquer du monde? C'est une bonne question. C'est les célestes. Ah, je sais pas, est-ce que j'essaie de la... Ouais, on va essayer. On va essayer de bourrer l'ennemi. Mais attends, on va essayer sur Natacha. Ok, bon. Le mât peut nous casser les pieds, mais ça va pas non plus nous neutraliser pour autant. Ouais, chaque attaque risque de faire mal, quoi. On va essayer de voir si je peux avoir le quantique. Non. Ah, mince. Ah, pas bon ce que je fais. Ah, quoique. Elle a perdu en tout cas son coin, enfin son marin. C'est pas grave qu'il ait la faiblesse feu, ça reste ok. Ouais. C'est pas mal. Je vais faire une attaque classique et je vais retenter ma chance. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir faire pratiquement une rupture. Waouh, Silverwolf prend trop cher. La rupture. You took the bait. Aïe 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 aïe. Don't mess with me. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ah, on y est presque. Aïe 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 aïe. Ça pique, ça pique. Just a little something. More enemies. What a headache. Allez. On avait dit que quoi? The ambrosial arbor's descent will bring us undying bodies
who gave us the Stellaron, said that Est-ce que je peux avoir une petite image plutôt sympathique? Vantilia, the disciples of Sanctus Medicus have fulfilled our promise. You, Lord Ravager, must do the same. Now, quickly. On pourrait faire une belle petite image. Belle petite vignette. Allez, go. Voilà, si c'est mieux. Little pawn. Must you force me to intervene directly? I'm loath to flout my philosophy of destruction. Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. What a shame. Oh. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can withstand the blessing of destruction. Benefactors, allow me to reintroduce myself. I am Lord Ravager Fantilia. I have come with a single purpose, to set in motion the self-destruction of the Xianzhou. Mais non, mais pourquoi? Elle a rien fait. Is the Lord Ravager of the Antimatter Legion? But how can that be? Keep calm, all of you. This is a formidable enemy. We have to stay together. You took the bait. This combat needs optimizing. This is double speed. Pas super sympathique ça. Don't mess with me. Pas encore assez hein. Ah. From your chain, disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ça tape plutôt assez vénère, donc du coup je vais taper plutôt le pied. Bon, on y est presque avec lui. What a headache. I'll injure misery. Oh, wow, wow, il veut faire tomber mon tank là. Don't mess with me. I'm okay. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. You are fortunate that Zephyro and Selenova never set their gaze upon the Xianzhou. They had no qualms about dealing out destruction by their own hand. But since that stubborn general of yours has forced me to take center stage, I'll make sure I steal the show. Okay. My apologies for leaving so soon. But I have an appointment. Réduction de défense, ça c'est cool. I'm sure my friends here will be happy to entertain you. More enemies. Just a little something. Faut me méfier quand même. Don't mess with me. This combat needs optimizing. This is double speed. I'll free you from your chains. Ouais, je vais neutraliser l'eau. Butterflies. Illusions of the past. I'm okay. Ouais, effectivement, fait pas plaisir. Hein.
Allez, peut-être la bonne faiblesse? Ah, yes. Ok. Ça risque de faire mal. 37 000. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà, au moins, il prend le focus. Et nous, on va pouvoir faire mal à notre adversaire. Ah, il a perdu sa faiblesse. Nice teamwork. Peut-être moyen de le finir là. Ok. Si on le termine pas, on va le finir avec l'attaque de scellé. Donc du coup, on soigne tout le monde et pof. A plus. Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Ting-Yun was a member of the Antimatter Legion all along? And what was that fire that came out of her? And her body? Where did it go? Mr. Yang, you're smart. What happened just now? Ouais, bah écoute. Des fois, on ne sait pas. The flame we witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Meaning that Ting-Yun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I don't believe so. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both is achieved. But there was no indication that Ting-Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting-Yun we knew wasn't her true self, but an image Fantilia devised to serve her own purposes. You're saying that the real Ting-Yun is still... I'm sorry, March. I can't say with any certainty where the real Ting-Yun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough to get an answer. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Ting-Yun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. Wouldn't it be more in line with her destructive nature to leave Ting-Yun's remains behind as a display of power? I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us and ensnare us in a malevolent trap. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen? Planting a Stellaron in the Luofu? All part of her plan to bring about our self-destruction. Fantilia is aiming for the Ambrosial Arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. We must stop her. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The Ambrosial Arbor can be sealed from that self. Attends, il y a peut-être des coffres. Oh.
Moi j'ai besoin des coffres quoi. Hein. Bonjour. Ah mais attendez, là j'ai pas tous mes coffres. Ok encore. Ah mais il y a encore une nouvelle zone. Ah. Alors je montrerai plus tard. Je montrerai plus tard les amis. Parce qu'on va s'arrêter ici. Bon on a vaincu les ennemis. Tout ça plutôt intéressant. Des nouveaux ennemis, du nouveau bestiaire, c'est plutôt cool. Ah là 1.2 est vachement sympathique. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures. J'ai juste regardé, je pense pas qu'on ait assez. Hein. Non, on n'a pas encore assez pour faire des vœux. En fait, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien continuer à essayer de pool pour avoir au moins Natacha. Puisque Natacha va enfin pouvoir être un jour ou l'autre. Je dirais E6, ce serait magnifique. Mais E5, déjà, c'est bien. Parce qu'au moins, on sait qu'on aura tout par rapport à l'ultime ou autre. Mais là, voilà, c'est la E6 qui est aussi intéressante, vu qu'on va faire plus de dégâts. Et c'est selon les points de vie. Donc imaginez les dégâts que vous allez pouvoir mettre. Parce que surtout 40%, ouais, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on a donc 40%, je sais pas, j'ai plus de 4000. Plus de 4000 points de vie. À 40%, on est quand même sur 1006, on est sur 1008, à peu près, ouais. Un truc comme ça. Rien qu'en dégâts, grâce aux points de vie. Donc ouais, on pourrait la jouer un peu DPS. Natacha, ça pourrait être intéressant, mais juste sur une chose, c'est que sur son auto-attaque. Donc après, c'est un peu contraignant. C'est pareil, quand par exemple on utilise par exemple l'ouvre d'argent, bah, c'est que des attaques. Notre personnage, ben, il y a juste la défense, sinon on a quand même 2 spells d'attaque, donc c'est plutôt intéressant d'avoir de la défense ainsi que de l'attaque et coup critique, dégâts crit, ça peut être intéressant pour monter encore plus. Après, j'avoue que la résiste aux effets serait merveilleuse en plus. Je pense que là, on aurait quelque chose de très propre. Mais ça, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire tout ça. Bien sûr, les points de vie ne sont pas aussi à négliger, mais un peu de points de vie, c'est plutôt cool. Donc les amis, j'espère que voilà, ça vous aura plu. On continuera l'aventure tout de suite après. Le temps que voilà, j'upload et puis que ça part. On va faire tout ça tranquillement. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous.